ta volume na nangod no. Saka makapiright kano ka no dati tugtog na tapos mangungod dito.
Yan, nilagyan ko ng sign.
ng gabi, mas maganda yung mga display na fireworks. Good evening po all sa lahat ng mga nanonood sa ating screencast, live streaming. Sa Skyrands, Pampanga po yan. Observe na yung nalalapit na Chinese New Year, lunar calendar, Chinese New Year. So, bukas ng gabi, Honghe Patsoy na, countdown na. Ngayon pa lang, mga kasama, nag-i-start na. So, pagandahan na fireworks bukas. Dito lang sa Skyrands, Pampanga. Kaya tumutok kayo bukas na-share ko sa inyo yung ibang kuha. Isa din sa SM Mall of Asia bukas ng gabi. Meron din silang fireworks display. So, abang-abang tayo sa mga taga Manila, mga roof deck, mga nasa taas ng building na hindi makapunta sa Mall of Asia. So, dyan tayo sa mga roof deck natin. Baka maaga, last year ba? Fireworks display sa SM Mall of Asia is 9. Nag-start ng 9 p.m. Umaga pa nga lang, meron ng mga ilan-ilan eh. Alas 8 yata. Mga 9, minsan nag-start sila, 9:30, 9:45. Hindi naman nila kukunin yan kasi magsasarada ang SM ng 10. So, awan nila, 10 lang eh. Cinema, 12 yata. So, expected na maaga yung fireworks display nila.